communism, there were some special prisons which were laboratories in which they believed that they can create a communist personality. When you said, I still believe in God, in 5 minutes, you were full of blood. Nestled in the rolling hills of northern Romania is an artistic wonder, Voronezh Monastery. Because of its religious beauty, Voronezh is called the Sistine Chapel of the East. Its frescoes were painted 500 years ago to tell the story of the Christian faith. A closer look at these ancient works of art tells the history of a people. Invasion by enemy forces is a disturbing theme. The Ottoman Turks were the first of many who tried to destroy the culture and people of Romania. Moses can be seen accusing them of their war crimes. Their punishment? Eternal torture. Because of its abundance of natural resources, Romania has long been a favorite target of the latest conqueror. Some of these looters favored grain and others sought gold. The Turks attacked from the east, the Germans from the west, and the Russians again from the east. It's estimated that post-World War II Russian Soviets seized $2 billion of labor, natural resources, and manufactured goods. Joseph Stalin's tyranny was at times aided by the Romanian government as they participated in the destruction of their own country. Millions of Romanians suffered through the oppression, but as World War II ended, the nightmares of many young men and women were just beginning. In 1949, thousands of young Romanian intellectuals, future professionals, and practicing Christians were systematically rounded up for brainwashing. They were imprisoned in Pitești, Romania, in what one author describes as a place controlled by anti-humans. The brutality in Pitești was called re-education because that was the goal of the Stalinists, to re-educate their victims away from free thinking, away from family, away from God, and towards communism. It was an experiment that went beyond torture. Dr. Nicu Ionita, Father George Calciu, and Father Roman Braga are three survivors of the Gulag of Pitești. I studied at the university in Bucharest to be a teacher of Romanian language and literature, and I started being a teacher in a high school in Bucharest. When the communism came, they didn't like my method because they introduced a Marxist interpretation of everything, Marxist, materialistic interpretation. I didn't want to lie my students, so I continued until they arrested me. I studied 2 years the School of Medicine in Bucharest, and at the end of the second year I was arrested. How did the arrest come about? Did they take several students, or was it a random selection? Or? No, you know, in general they made they arrested a whole generation. I mean, intellectuals, priests, peasants. I mean, peasants with a special social position, you know, in the country, to make a gap between the old generation and the new generation. And this is gap we had with the students. We had a very important role because they knew we were the generation of transmission of the values of the old generation to the new generation. So they cut this connection between us and the following generation.
Prima imagine, să vă spun altceva, prima imagine a fost orașul Pitești. De unde am fost transferați în perioada asta de multe ori dintr-o închisoare în alta, eram extrem de bine păziți și totul se făcea în secret, pentru ca lumea să nu știe ce se întâmplă cu noi și câți deținuți sunt și cum arată. Când s-a oprit trenul, vagonul Dubă la Pitești, nu știam că este Piteștiul, eram obișnuit așa, trenul este oprit în afara orașului și de acolo suntem îmbarcați în camioane cu acoperite și duți la închisoarea respectivă. Surpriza a fost următoarea. Când m-am dat jos din vagon, am văzut peronul gării și gara Pitești. Niciun om, înconjurată toată numai de armată. Asta a fost prima surpriză. Și un domn, un tovarăș, cum era atunci, foarte fercheș, bine făcut, în sfârșit, și de o aroganță extraordinară, mi s-a spus, nimeni nu vorbește, nimeni nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, pentru că am dat ordin să se tragă. Încolonarea, ne-am încolonat și am pornit pe jos de la gară și până la închisoare prin oraș. Asta a fost cea mai mare surpriză. Gândeam, dacă într-adevăr se face acest gest, înseamnă că regimul este stăpân pe situație și nu se mai teme de nimic. After the Second World War, the Soviet Union used many methods of suppression and torture. The re-education in Pitești was one of the most severe. In his book, The Anti-Humans, author D. Baku explained, to be given special attention was the destruction of love for family in order to completely isolate the victim in his own misery. Cut off from his history, faith, and family, the ultimate step in re-educating him was to destroy his personality. This was the most painful step of all and was called unmasking. Piteștiul este un fenomen special în această constelație nefericită a spațiului concentrațional românesc. Pentru că acolo s-a încercat un fel de spălare pe creier a celor care erau deținuți. Trebuie spus că acest experiment a durat doar 3 ani, din 49 până în 52, și a fost oprit tocmai din cauza monstruozității lui și a protestelor venite mai ales din străinătate. S-a auzit despre ceea ce se întâmplă acolo. La Pitești erau deținuți oameni tineri, oameni educați, de diferite religii, cu diferite profesii, și s-a încercat aducerea lor pe linie dreaptă, adică alinierea lor la doctrina comunistă, prin distrugerea, în fapt, a tuturor valorilor în care ei crezuseră anterior. Și ideea experimentului a plecat de la faptul că acești oameni au fost în stare să învețe, deci au această disponibilitate către studiu și către formare, și așa cum au fost învățați să creadă în unele lucruri, vor fi dezvățați să creadă în acele lucruri și obișnuiți să creadă în altceva. Asta a fost ideea de bază. Iar ca metodă de lucru s-a folosit tortura.